আমরা সে আউটার অরবিটে পৃথিবীর চারপাশে বিভিন্ন সেন্সর আমরা পাঠাই, এবং সেই সেন্সর এই ট্রান্সমিটেড এনার্জিটাকে ক্যাপচার করার মতো ডিভাইস তার সাথে থাকে। এবং সেই পিকচারটা ক্যাপচার করার পরে যেটা করে, সে এটা পৃথিবীতে আবার পাঠায়। অর্থাৎ সে ক্যাপচার্ড পিকচারটা পৃথিবীতে পাঠায়, এবং আমরা সেই ছবিটাকে প্রসেস করি, প্রসেসিং অফ ডেটা ইনটু ডিজিটাল অ্যান্ড হার্ড কপি, এবং তার উপরে আমরা অ্যানালাইসিস করি। করার ফলে উই গেট অল দিস পিকচার্স, সে রেইনফল, uh, say humidity, sea surface temperature, uh, terrestrial temperature, and so on. So আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট সিস্টেম, যেটা আমি বলেছি যে সেন্সর গুলো বা স্যাটেলাইট, আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট সিস্টেম ইজ এনি ম্যান মেড অবজেক্ট লঞ্চড ইনটু দ্য অরবিট ইউজিং রকেটস। আমরা যেটাকে বলি, সাধারণ ভাষায় আমরা রকেট বলি, যে পৃথিবীর চারপাশে যা ঘুরছে। অর্থাৎ উই নিড something which will rotate around the Earth's surface or the globe. So every spacecraft is sent into the space to do a different type of task. তার মানে এই যে আমাদের স্পেসক্রাফট গুলো আছে, তার মধ্যে এক একটা এক এক রকম সেন্সর বিয়ার করে, এবং তার মানে হচ্ছে এক একটা এক এক রকম ইনফরমেশন ক্যাপচার করে। সো আউটার সারফেসে এখানে স্পেসক্রাফট আছে মানে এটা না যে আমরা যে কোনো ডেটা যে কোনো খান থেকেই ক্যাপচার করতে পারি। সো উই নিড টু নো যে কোন সেন্সর কোন স্যাটেলাইটে আছে, এবং সেটা কি ডেটা ক্যাপচার করে, যার ফলে আমরা আমাদের যে টার্গেটেড ডেটা সেটা আমরা কোন স্যাটেলাইটের ইমেজ থেকে পাবো সেটা আমাদেরকে জানতে হয়। So these are the list of satellites moving around the Earth's surface, or which moved around the Earth's surface at present or some in the past. অনেক স্যাটেলাইট আছে, যেটা আমি একটু আগেই বললাম, তার এক একটার এক একটা অবজেক্টিভ আছে। So it has been around 4 decades that Earth images are being captured. So you can see the timeline: 1973, 80, 93, 2005, 2009, এবং নিচে একটা চার্টের মতো দেয়া আছে, যেখানে you can see the development or the transition of different satellites collecting data. So the latest one is Landsat 9. So there is something called satellite orbits, which means the path along which the satellite moves. So এখানে বলা আছে, after being launched, a satellite is placed in one of the several pre-determined orbits around the Earth. অর্থাৎ আমাদের ডেটা কালেক্টিং যে ডিভাইস সেটাই তো স্যাটেলাইট, এবং তার মধ্যে সেন্সরটা বসানো আছে। So since we sent it with a purpose, we have to know the data of which part of the Earth will be collected, when, and where. So we have to know the answers of when and where, অর্থাৎ কখন কোন জায়গার ডেটা আমরা কালেক্ট করব। কি ডেটা কালেক্ট করব সেটা তো আমরা জানি, কারণ আমরা তো ওই সেন্সরটাই ওই স্যাটেলাইটের মধ্যে সেট করেছি। When choosing the type of orbit, spacecraft developers should consider its intended purpose, যেটা বললাম যে কি পারপাস এটা পাঠাচ্ছি, the data it acquires, and the services it offers. So different satellites or sensors have different targets. So there are two types of orbits, so we don't go much into that orbital thing, because it's enough if you understand যে পৃথিবীর চারদিকে দেখো। বেসিক্যালি এই জিনিসটা বুঝলেই যথেষ্ট এই স্টেজে, যে একটা দেখো লো আর্থ অরবিট which is very close to the globe, এরপর একটা হচ্ছে মিডিয়াম আর্থ অরবিট, এবং সেখানে সেন্সর গুলোর নামও বলা আছে। এখানে tens to thousands of satellites are moving in this layer. এখানে some 10 to এখানে some 15 or 30 satellites, এবং সবচেয়ে যে দূরে যে জিওস্টেশনারি অরবিট এখানে বলছি আমরা, এখানে some 15 satellites are moving. So this has more cost involvement, এবং প্রত্যেকটার একটা অবজেক্টিভ আছে। দেন ক্লাসিফিকেশন অফ সেন্সর, আমরা দুই রকম সেন্সর আমরা ইউজুয়ালি ইউজ করি, বা দুই রকম সেন্সর আছে।
একটা হলো অ্যাক্টিভ সেন্সর, একটা হলো প্যাসিভ সেন্সর। হোয়াট ইজ অ্যাক্টিভ সেন্সর? The diagram below on the left is of passive sensor and the one on the right is active sensor. Active sensor কি? Radiation is emitted from the satellite and reflected back. So satellite থেকে radiation sent করা হয়, the arrow head is here, and is reflected back. Because the radiation is sent from the sensor is the meaning why it is called active. এবং এখানে you see the radiation is received from external sources like the sun, and the light is reflected back to the satellite. So this is example of passive sensors. These are the names of some active sensors. These are the resolutions. আমি একটু পরে বলছি resolution মানে কি, and these are the lists of passive sensors. তার মধ্যে Landsat data almost freely available, and these are used by many agencies, especially the research organizations to a great extent. কারণ we need the availability of data is a concern, because you understand the satellites are quite expensive, এবং most of the satellites are sent to capture data of the client who is sending it. So some of the satellite data are free, as I mentioned. Landsat happens to be one of those satellites. এখানে দেখো, এখানে হলো পৃথিবীতে আমরা we talk about rays, like we talk about ultraviolet, visible light, infrared, and microwave. And these are the wavelengths of these different rays. And in your undergrad or in your science courses, you have studied a lot about these different types of waves and classification according to the wavelength. So this is the classification based on wavelength. This is the ultraviolet zone. This is the infrared zone, and this is the microwave zone. In between infrared and ultraviolet is the wavelength যেটা আমরা খালি চোখে দেখি। তার মানে there are radiations যেগুলো পৃথিবীতে এক্সিস্ট করে, বাট আমরা খালি চোখে দেখি না। and you see এই ভিজিবল রেঞ্জের বাইরের এই কোনো কিছুই কিন্তু আমরা দেখি না। মাইক্রোওয়েভ আমরা দেখি না, ইনফ্রারেড, আল্ট্রাভায়োলেট আমরা কিছুই দেখি না। বাট the earth seen from our eyes only sees the land surface. You see, এখানে নিচে দেখো, এর বাইরে ওজোন লেয়ার আছে, land cover, chlorophyll, land surface temperature. Even though this temperature exists and we feel it, we can't see temperature, water vapor. We don't see it, but vapor exists. We have dry days and humid days. Soil moisture. Soil moisture, হ্যাঁ, হয়তো আমরা physically feel করি moisture is high or the soil is dry, but actually we don't see it as a picture like this. Or the rainfall structure, we don't see it. We see the drops of rain, but not the rainfall as a whole. We don't have the holistic picture. So these are the things which are existing in the earth. So the most important part is the wavelength among different waves, that means the radiations that exist. So visible and near infrared remote sensing, you see the reflection and scattering of sunlight by the sensor. So this falls in the group of passive sensing. আরেকটা হলো thermal infrared remote sensing, which is radiation from atmosphere, land surface, and sea surface. যদি আমরা ওয়েভলেংথের কথা বলি এবং ওয়েভলেংথ অনুযায়ী এই স্পেকট্রামটা আমরা সাজাই, তাহলে দেখো এই এই ওয়েভলেংথের এই সব জায়গায় হলো vegetation that we can capture with radiation of this wavelength. এরকম জায়গায় আছে soil demarcated by this yellow line. এরপরে আছে water by this blue line. Then soil spectrum goes quite far, but this is the most dominant zone যেখানে আমরা যে wavelength আমরা soil কে determine করতে পারি based on the reflected energy or radiation. এবং land surface এবং water surface are in this zone.
সো অ্যাগেন এর নিচে সে আল্ট্রাভায়োলেট, ভিজিবল লাইট এবং ইনফ্রারেডের জোন গুলো দেখানো হচ্ছে, সো দ্যাট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড উইচ ইজ দ্য জোন, অর্থাৎ কোন জোনে ভেজিটেশন ভেরি প্রোনাউন্সড ইমেজ দেখায় এবং কোনখানে সয়েল খুব প্রোনাউন্সড রিপ্রেজেন্টেশন শো করে। উইথ দিস নলেজ অফ স্পেকট্রাম, যেটা দিয়ে আমরা বুঝার চেষ্টা করলাম যে বেসড অন রেডিয়েশন কোন কোন ফিচার আমরা কোন ওয়েভলেংথে দেখতে পারি, এরপরে একটা টার্ম আসে রেজলিউশন। রেজলিউশন টার্মটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট বিকজ রেজলিউশন হ্যাজ লট টু ডু উইথ বোথ রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জিআইএস. To be honest, the issues of resolution needs a long hours of discussion, but I will like to discuss it very shortly. Talking about resolution, there are four types of resolution. Resolution key. A resolution or resolving power is defined as a measure of the ability of a sensor to distinguish between signals that are spatially near or spectrally similar. তার মানে এটা সেন্সারের যে সিগন্যাল মেজার করার যে অ্যাবিলিটি, সেটাই হলো রেজলিউশন। দেয়ার আর ফোর টাইপস অফ রেজলিউশন। একটা হলো স্পাশিয়াল, একটা হলো স্পেকট্রাল, একটা রেডিওমেট্রিক, একটা হলো টেম্পোরাল। স্পাশিয়াল মানে হচ্ছে স্পেসের, অর্থাৎ স্পেস মানে হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার যে রেজলিউশন, পৃথিবীর উপরের জায়গার যে রেজলিউশন। স্পেকট্রাল রেজলিউশন একটু আগে আমরা দেখেছি। রেডিওমেট্রিক রেজলিউশন এই মুহূর্তে আমাদের না বুঝলেও হবে। টেম্পোরাল রেজলিউশনটা ইম্পর্টেন্ট, আর স্পেশাল রেজলিউশনটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ফর হাইড্রোলজিক ডেটা যারা আমরা ইউজ করি তাদের জন্য। স্পেশাল রেজলিউশন এর রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে এরকম, অর্থাৎ তুমি মনে করো যে এইটা হচ্ছে আমরা যে ডিজিটাল ক্যামেরা ইউজ করি, সেই ক্যামেরার ভেতর দিয়ে আমরা যা দেখতে পাই, ধরো এটা ঠিক সেরকমই একটা ফ্রেম। এখন এখানে বলা আছে এটা রেজলিউশন হচ্ছে 30 মিটার, এটা রেজলিউশন হচ্ছে 1 মিটার। হোয়াট ইজ পিক্সেল? পিক্সেল হচ্ছে এই ক্যামেরার এই যে ফ্রেমটা আছে, এই ফ্রেমটাকে যদি আমি গ্রিডে ভাগ করি, দেখো বাম দিকে গ্রিডটা আরো পরিষ্কার, অর্থাৎ ছোট ছোট সেলে ভাগ করি, যেখানে এক্স অ্যাক্সিসে এসে এক্স নাম্বার অফ সেল, ওয়াই অ্যাক্সিসেও এক্স নাম্বার অফ সেল থাকে, তাহলে এইখানে এক্স ইন্টু এক্স, এক্স স্কোয়ার সংখ্যক পিক্সেল আছে। এখন এই যে একটা পিক্সেল, অর্থাৎ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ দিস ফ্রেম, এটার সাইজ কত, তার উপরে আমরা এটার স্পেশাল রেজলিউশন বলি। এইখানে দেখো এই এক একটা ছোট স্কোয়ারের সাইজ হচ্ছে 30 মিটার, অর্থাৎ এই ছোট ঘরটা এদিকে 30 এদিকে 30, অর্থাৎ 30 ইন্টু 30, 900 স্কোয়ার মিটার হচ্ছে একটা ছোট ঘরের সাইজ। আর ডান দিকের এই ডায়াগ্রামে একটা ছোট ঘরের সাইজ হচ্ছে 1 মিটার। সেজন্যই এটা যেহেতু 1 মিটার ইজ 1/30 অফ দিস সাইজ, এই জন্য এখানে ছোট ঘরগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তার মানে এখানে একটা ছোট এরকম ঘর এখানেও আছে, যার সাইজ হচ্ছে 1 স্কোয়ার মিটার, কিন্তু 1 স্কোয়ার মিটার ইজ 1/900 অফ 900 স্কোয়ার মিটার, সেজন্য আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। কিন্তু এইখানকার পিক্সেল সাইজ 1 মিটার হওয়াতে দেখো দ্য পিকচার রেজলিউশন ইজ সো গুড, কিন্তু এখানে পিকচার রেজলিউশনটা কিরকম ভাঙা ভাঙা, অর্থাৎ আমরা যখন ছবি তুলি আমরা কিন্তু ডান দিকের এই ছবিটার মতো চাই, এরকম ভাঙা ছবি আমরা চাই না। তার মানে আমি যখন একটা ফ্রেমকে এমন পিক্সেলে ভাগ করব যেটার একটা ছোট পিক্সেলের সাইজ অনেক ছোট, তখন the number of rows and columns in this frame will be very high. And as I mentioned, এইখানে একটা ছোট ঘরের সাইজ হচ্ছে 900 স্কোয়ার মিটার, আর এখানে একটা ছোট ঘরের সাইজ হচ্ছে 1 স্কোয়ার মিটার। কিন্তু রো আর কলাম যদি চিন্তা করি, ধরো এইখানে এই পুরা এরিয়াটা হচ্ছে 900 মিটার বাই 900 মিটার পুরা ফ্রেমটা, তাহলে এক একটা ছোট ঘরের সাইজ যদি 30 মিটার হয়, তাহলে এখানে 30টা ছোট ঘর আছে এইদিকে, এইদিকে আছে 30টা ছোট ঘর। তার মানে এখানে 30 ইন্টু 30, 900টা ছোট ঘর আছে এরকম। কিন্তু এখানে দেখো এক একটা পিক্সেলের সাইজ হচ্ছে 1 মিটার, তার মানে এইদিকে আছে
900টা ছোট ঘর এবং এদিকে আছে 900টা ছোট ঘর, তার মানে 900 ইন্টু 900, 81 and 4 zeros, এতগুলো ঘর আছে। তার মানে this picture on the right has higher resolution। So একটু নামটা একটু ambiguous, পিক্সেল সাইজ এখানে 30 মিটার, এখানে 1 মিটার, কিন্তু 1 মিটার রেজলিউশন এই পিকচারটা হচ্ছে হায়ার রেজলিউশন পিকচার। We want higher resolution picture, we want, but to capture higher resolution picture we have to store 8140s of information, whereas here we need to store only 900 storage capacity. So আমরা যখন ক্যামেরায় ফাইন রেজলিউশনে ছবি তুলি, it takes more space, and you have seen the space requirement is increasing in the square term. So once we take pictures in high resolution, camera storage is filled out very quickly, but we get very good quality pictures like this. So depending on our need or our analysis, we can decide which spatial resolution we need. That's why I mentioned যে spatial resolutionটা আমাদের জন্য বোঝা জরুরি। আরেকটা হচ্ছে temporal resolution। You see temporal resolution এর নিচে এখানে দেয়া আছে year। So this means এখানে আমরা এক একটা ডট যদি আমরা annual data বলি, তাহলে হয়তো এখানে 10টা ডেটা এখানে আছে 10 বছরের জন্য। But if we talk about daily data over those 10 years, তাহলে কিন্তু is huge amount of data। But এখানেও কিন্তু স্পেশাল রেজলিউশনের ডেটা সাইজের একটা ব্যাপার আছে। দেখো 10 বছরে যদি 10টা অ্যানুয়াল ডেটা নেই, তাহলে the size of data is 1, but if we take daily data, then the size of data is 365 into 10 numbers of data. So our storage capacity or storage requirement is very high. So there is always optimization। অর্থাৎ আমি কি ভালো ডেটা চাই না খারাপ ডেটা চাই, আমার কি খারাপ ডেটা হলেও হবে নাকি ভালো ডেটাই লাগবে, অলওয়েজ অপটিমাইজেশন। এবং ইউ ডেফিনেটলি ফাইন্ড আউট দ্য রিজন যে অপটিমাইজেশনটা হচ্ছে ডেটা কত ভালো থাকবে ভার্সেস আমার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি কত আছে। So this is a huge optimization. You might be thinking আমি তো ক্যামেরায় ছবি তুললে আমার তো ক্যামেরা একটা ছবি তুললে তো ভালোই থাকে, but think of hydrologic data for global climate modeling. There are some 90 or 120 climatological parameters। পৃথিবীর প্রত্যেকটা জায়গার এই 90 বা 120টা প্যারামিটারের ভ্যালু যদি আমরা এই 30 মিটার থেকে 1 মিটার রেজলিউশনে আনি, ইয়ারলি থেকে ডেইলিতে যাই, ডেইলি থেকে আওয়ারলিতে যাই, you can imagine how big storage can be required. And to be honest, I had been fortunate to see one of these hard disks which store data, and the size of the hard disk is the size of civil engineering buildings, one full floor on both sides of the stair is the size of the hard disk। So fetching data, ওইখান থেকে data collect করতে it takes few days if you want to collect data, and ওই data use করে modeling করতে it takes few days। So you understand যে আমরা পার্সোনাল ক্যামেরায় যে ছবি তুলি বা যে ডেটা, ওইটার রেজলিউশন এবং ওইটার যে অপটিমাইজেশন, তার সঙ্গে আমাদের হাইড্রোলজিক ডেটা, গ্লোবাল ডেটা, রিজিয়নাল ডেটা, জোনাল ডেটা, এগুলোর spatial, temporal, both actually spectral and radiometric, all resolutions have a lot to do with how fine data we need and how big the storage is needed। এখানে কিছু ছবি দেয়া আছে to make it easy for you to understand যে দেখো রেজলিউশনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে ক্যাপচার পিকচার সেটা কিরকম হয়। দিস ইজ এ পিওর পলিগন, বাম দিকে যে ডায়াগ্রামটা আছে, দিস ইজ এ পিওর পলিগন, দিস ইজ দ্য এক্সাক্ট শেপ অফ দ্য আর্থ সারফেস। যে আমরা ফিচারটা আমরা চাচ্ছি, এটা হতে পারে আমার স্টাডি এরিয়া, হতে পারে কোনো উপজেলা বা কোনো দেশ or কোনো বেসিন, which is the exact size which is shown like a polygon। কিন্তু সেই আমরা তো যখন স্যাটেলাইট থেকে ডেটা নেই, আমরা আগেই বলেছি যে স্যাটেলাইট একটা পাথ ফলো করে এবং এই ডেটাগুলো সেই পাথের উপর আমরা পাই। এখন ডেটাগুলোকে যদি আমি 5 মিটার রেজলিউশন নেই,
this is how this polygon will look like. এবং যদি 10 মিটার রেজলিউশন নেই তাহলে this is how this polygon will look like, and if it's 30 then this is how. So don't be misled. 5 meter resolution is a higher resolution. Here 30 meter resolution is a lower resolution. It's opposite. কারণ এখানে 5 মিটার রেজলিউশনে তুমি বুঝতেই পারছো আমার data stored is much higher, number of data stored is much higher compared to that of 10 and 30 থেকে তো বটেই. So this is how we have to decide যে আমি কোন ডেটা নিব, আমার বেসিনের কোন স্কেলে আমার মডেলিং করতে হবে এবং কত ফাইন ডেটা লাগবে সেটা আমাকে চুজ করতে হবে. Now with the very basic information about remote sensing এবং resolution, this is the minimum you need to know when we talk about remote sensing and its connectivity with GIS. Let's talk a bit about GIS, is Geographic Information System. We are all familiar with information system. The way we take attendance of students in our lecture is also some kind of information system, because we put all the names of the students in a row and the lectures and the days of classes they attend in the column. So this is one kind of information system, and I can quickly get the number of classes a student was present in or was absent from this information system. And we have thousands of examples of information system which are quite different from geographic information system because of the G prior to the information system. The G, which means geographic, is originally assumed to be basically a subject of students of geography, but these days no one knows which major this belongs to. Is it computer science, geography, civil, or what? No one knows. It's the way we use it. So the knowledge of GIS is going to help you to excel professionally to a great extent. I strongly recommend you to have a focus on GIS, because knowledge in GIS with civil engineering bachelor's or basic knowledge can take you to a long way. Anyway, what is this? What does this G mean? This G means we tag geographic location in the information system, which makes it easy for us to find the data from the Earth's surface. Karan, this G is geographic, and geographic is related to Earth's surface. That's why GIS has become a useful and important tool in the field of hydrology to study and manage Earth's water resources. You take note, there are universities where GIS, remote sensing and hydrology are major disciplines. এখানে দেখো ডান দিকে কিছু লেয়ারের মতো আছে. What are these? এখানে দেখো forget about this vector and raster. এখানে দেখো এটা একটা ম্যাপ, as if এই ম্যাপের মধ্যে কোনো একটা এলাকার সমস্ত রাস্তাগুলো আছে. তারপরের লেয়ারে অল দ্য পার্সেলস, কোনখানে কোন জমি আছে, কার কি নাম, জমির মাপ কত, কোনটা কোথায়, কার ডানে কার বামে, এখান থেকে আমরা এটা জানতে পারি. এরপরে আছে ল্যান্ড ইউজ. এখানে ল্যান্ড ইউজ কি, কোনখানে পানি, কোনখানে মাটি, কোনখানে কমার্শিয়াল, কোনখানে রেসিডেন্সিয়াল ল্যান্ড ইউজ আমরা করছি সেটা আমরা জানতে পারি. বেসিক্যালি পানি আর ফরেস্ট, বেয়ারল্যান্ড, এগুলো হলো ল্যান্ড কাভার, আর ইউজ আমরা যেভাবে করি রেসিডেন্সিয়াল, কমার্শিয়াল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, এটা হচ্ছে ল্যান্ড ইউজ. তো এখানে যদিও ল্যান্ড ইউজ আছে, there could be a map of land cover as well. এখানে দেখো এলিভেশন, কোন জায়গা উঁচু, সিলেট উঁচু, পার্বত্য চট্টগ্রাম উঁচু, চলন বিল নিচু, ঢাকা ফ্ল্যাট, দেন সুন্দরবন কি উঁচু না নিচু, উই গেট এলিভেশন. আর এই সব এখানে দেখো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর পলিটিক্যাল বাউন্ডারিজ আছে, জেলা কোথায় আছে, দেশ কোথায় আছে, কন্টিনেন্টস কোথায় আছে, উপজেলা কোথায় আছে, সব আমরা এখান থেকে জানতে পারি. আসলে এই যে লেয়ার গুলো আছে, এই লেয়ার গুলো হলো hypothetical or simplification of the real world which exists in the figure below. এটা হলো রিয়েল ওয়ার্ল্ড. এখানে অনেক কিছু আছে, কিন্তু GIS এ we want to make it simple and we want to see one type of attribute in one layer. That's why we make a layer of elevation, we make a layer of land use, we make a layer of land cover, parcel, street, administrative boundary, and
This number of layer could be hundreds, if not thousands. You can make a layer of the manholes. You can make a layer of sewage network. You can make a layer of water supply line. You can make a layer of say canals or your water bodies. You can make a layer of electric posts. Even you can make a layer of your microorganisms that exist on the earth surface, or you can make a layer of trees that grow on different parts of the world. The layer you will make depends on your target. So you can make hundreds of layers and put one on another, and you see the advantage. Through this layer concept, we can analyze the thing so nicely. So basically GIS, even though I mentioned the geographic location is tagged as a feature on the earth, but this is how the concept is used by different scientists or experts in different branches. So that's why I mentioned GIS আসলে কার subject is very difficult to mention. We use so a student or an expert of computer science may have no use of GIS unless they have idea about how to use it. So you have no reason to think this belongs to computer science. It belongs to the experts who know how to use the capabilities of GIS. In these recent days, a lot of economic analysis and project prioritization is also done through the use of GIS. So this has a lot of practical implications. এবং data visualization in GIS দেখো, there are two types of data. One is vector and one is raster. So vector is the figures on your left are vectors, the figures on your right are raster. What is the difference? বামের যে ফিগারগুলো, এগুলো পৃথিবীর উপরের যে জিনিসগুলোকে ভেক্টর ফর্মে দেখাচ্ছে, ডানের সেই সেম ফিচারগুলোই রাস্টার ফরম্যাটে দেখানো হচ্ছে। এখানে দেখো, এটা হলো পয়েন্ট ফিচার, অর্থাৎ ভেক্টর হচ্ছে basically composed of point, line, and polygon. So this is considered as point. Say schools in an area represented by point, or say tubules in an area represented by point. Same thing in raster is put like this. So the same thing we can represent either in vector or raster. Now, the line feature, it can be the canals in that area or the rivers in an area, or it could be the roads in an area represented by line feature. Then we call it vector. But once we divide it into these small pixels, that's what we call raster. This is how the same network is represented by line features, which is raster. You see the polygon. The use of polygon is possibly, this could be amader jela, upojela, or this could be, say, forest area of type 1, forest of type 2, or say perifields, or whatever could be this polygon. অর্থাৎ আমরা polygon দিয়ে represent করি, কিন্তু same জিনিসটাকে আমরা raster দিয়ে যখন represent করি, you see the real shape is bit deformed because of the resolution just I mentioned. So I know this question would come into your mind, why this real feature is represented by this raster, because GIS deals, a lot of GIS analysis is done very easily once we convert it to raster. That's the reason why we convert data to raster. এবং স্যাটেলাইট থেকে যত ডেটা পাই, all are converted to raster images. So we cannot make everything vector, and making everything vector does not make it easy. But unfortunately, I don't have enough scope to mention all those. If you want to excel those, you have to go through the higher level courses of GIS and remote sensing. And as Sanyama mentioned, I have a course in masters which you can take, and which is under the environmental engineering division, but this is open for students of other division as well, even students from water resources and urban regional planning can even attend those lectures, because as I mentioned, this is very much important for every branch of engineering and planning. This is one example of the, say, you see এখানে পৃথিবীর উপরে আমরা যে ম্যাপ, সেটাকে আমরা কোন জায়গায় পানি, কোন জায়গায় গাছ, কোন জায়গায়
vegetation which is flooded, crops কোথায়, built area কোথায়, bare land like পূর্বাচলের মতো bare land, ফাঁকা land কোথায় আছে, এগুলো আমরা সব এখান থেকে বের করতে পারি। এবং এটার একটা অফকোর্স রেজলিউশন আছে। if we increase the resolution we will get a finer picture, if we decrease the resolution we will get a worse picture. Now I show you the hydrologic cycle. I just wanted to make the base for you to understand what actually are dealt in GIS and remote sensing. Now, possibly you feel at home seeing this cycle where we have this precipitation, then infiltration and going underground, this groundwater recharge and groundwater flows, then surface runoff. We don't have snowmelt in Bangladesh, but snowmelt is possibly an option. We have those transpiration, evaporation, and water storage in large water bodies like the ocean, then water storage in the atmosphere, then condensation and rain coming back again. So this is the water cycle which we are very familiar with. And you know, this water cycle has a lot of components, but these components are also the flow of this water is dictated by some other parameters like temperature, which is very important. So let us look at these water over land, rivers, lakes, underground water, soil moisture, evapotranspiration, etc. So water cycle observing platforms, there are a number of water cycle observing platforms, and these are the data they capture, like ice, which is not a concern for countries like Bangladesh, which is tropical. Then the atmospheric water, like the water vapor, liquid and solid precipitation, clouds. So cloud is also monitored. You perhaps know the aviation industry, the airlines industry, this data is sold among the flight before it takes, if it can avoid the turbulences by having some information about cloud, it can avoid a turbulent route and can get to the destination with a smooth journey. And after we take pictures of these data from the satellite, you see the representation you see below is from GIS. So these are the satellites which are collecting this data, and this is how these data are being represented by GIS. So you see, easier representation is one like this, where we can find maps of inundated areas, and we can find out, like we can find a map of inundation in terms of depth of water in one layer, and we can have a map of land use type, and we can overlay one map on the other and can see যে আমার কোন জায়গার বাড়ি কতটুকুন পানির নিচে আছে, সে ফর এক্সাম্পল। এবং আমি যদি এরকম ম্যাপ প্রতিদিনের ক্যাপচার করতে থাকি, ডেটা প্রতিদিনের ডেটা পেতে থাকি, and we see that for 30 days it continued, then we can come up with a conclusion that this area, these X number of houses were under, say, 2 meters of water or 1 meter of water or some centimeter of water for a month or two. So this is how the data are valuable, and this data is very much important for so many other things which you know from your hydrology courses. So you see, I have made a list for you, not for you to memorize, but for you to see that these are the names. There are 3 columns here. The name of the missions are on the leftmost column. The names of the sensors. Each sensor has its name, because আমরা যখন আরেকজনকে বলি যে আমরা এই ডেটাটা নিয়েছি, দেন সে রিসার্চে বা থিসিসে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কোন স্যাটেলাইট ইউজ করে ওটা নেওয়া হয়েছে। সো উই হ্যাভ টু নেম দ্য স্যাটেলাইট and the application. You see the surface temperature of land and ocean, for example, flood mapping, then say earth resources or river water level, physical oceanography, flood mapping. So all those data are here. So basically we go the other way. We look at this rightmost column, যে আমার যে ডেটা আছে ওটা কোন স্যাটেলাইটে আছে, দেন ওটা কোন মিশনে, দেন we try to find out যে ওটার রেজলিউশন কত। Say for example,
This is a table where you see the parameters on the leftmost column, the names of the satellite in the second column, the spatial resolution. Now you understand what spatial resolution is. You see 10 kilometer and 90 meter. Now you know that 90 meter is a much better resolution than 10 kilometer. This is in degree minute, which I'm avoiding for the sake of simplicity of the lecture. এটা হলো পৃথিবী যে 360 ডিগ্রি, সেই ডিগ্রি আর মিনিটের হিসাব। And temporal resolution, you see, it's 30 minutes, it's 90 minutes. So you know the 30-minute resolution is higher than the 90-minute resolution, just as 1 day is higher resolution than 9 days. So এরকম. And these are the sources of, or these are the names. So we say যে আমরা water level and volume will be collected from NASA, এবং that will be 90 meter or 10 meter or what. So before we start collecting data from one of these satellites, of course, we have to know the parameter name, যেটা আমাদের দরকার, এবং we have to be careful about this resolution because the low resolution data are usually free, high resolution data you have to buy. So that's very natural because it has cost involvement when they send the satellites to the outer orbit and they have to maintain it. So this is another issue which I'm not getting into. These are some of the sources, some major sources I just wanted to list for you. Global Data Assimilation Systems, GLDS. These are the data we can get from this repository. So there are hundreds of these sort of systems where you can download the data from. And now I will show you just screenshots of how the precipitation data is downloaded. This is how the screen looks like. So basically you can choose the area of the earth where you want the data from. You can choose the parameter. You can choose the date, কোন date থেকে কোন date পর্যন্ত লাগবে, and you can choose the resolution and all those. Here, of course, we wanted to choose for the area where Ganges Brahmaputra watershed. এবং satellite, this is the GPM satellite, and of course, this is for precipitation data, and this is how it looks like, and the data will be downloaded. Once you bring the data into GIS platform, this is how it will look. And you see on the right side, you have the scale, which is very important. And you can see the zones of high precipitation demarcated by red and the low precipitation zones demarcated by blue. And you can choose any color of your choice. So remote sensing, GIS, and hydrology. Hydrology, the definition we know. Remote sensing, the capability of observing several variables of hydrologic interests over large areas. So please remember this large area. And these are the parameters. And integration of this remotely sensed data into hydrology is done by GIS, which has a lot of capability, and GIS helps us visualizing, analyzing this data. আমি এখানে ছোট্ট একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করব. This is the example how the drainage network is delineated in Dhaka city. So, you know, delineating drainage network is also important. Drainage network কি? কোনো একটা সারফেস দেয়া আছে, এর কোনখান দিয়ে নদী যাবে, কোনখান দিয়ে খাল যাবে, এগুলো delineate করা. So this is an image collected from Landsat 8. I showed you. I'm sure যে তোমাদের জন্য এত কিছু মনে রাখা কঠিন, but I already showed you Landsat 8 data. The resolution is 30 meter, is downloaded from USGS, আমরা সংক্ষেপে বলি United States Geological Survey, Earth Explorer থেকে এটা নামানো হয়েছে. Then this is the raster. আমি বলেছি তোমাদেরকে যে স্যাটেলাইটের ইমেজ we download as raster. So this is the raster layer. But এই raster layer তো একটা বড় জায়গার ডেটা আছে. আমার তো দরকার ঢাকা শহরের, right? I said Dhaka city. So basically this is the masking layer, অর্থাৎ এই ঢাকা সিটি হলো এই এতটুকুন. So এই পুরো ডেটা থেকে আমি এই জায়গাটুকু মাস্কিং করব. So this output raster will be like this because this data I will capture for Dhaka only. So you see all the data
in this input raster remain the same in the output raster, just we masked the area of Dhaka, that means the area of our interest. Then there is something called digital elevation model. ডিজিটাল এলিভেশন মডেল মানে হচ্ছে, মনে করো ঢাকা শহরের প্রতিটা জায়গার যদি আমি এলিভেশন জানতাম, তোমরা মিন সি লেভেল, পিডব্লিউডি বেঞ্চমার্ক এগুলো তোমরা ডেফিনেটলি জানো ফ্রম ইয়ার ট্রান্সপোর্টেশন অর সার্ভেইং ক্লাসেস। সো সবগুলো এলিভেশনকে যদি আমি একটা ম্যাপের মধ্যে বসাতাম, তাহলে যে ম্যাপটা পেতাম এটাই হলো ডিজিটাল এলিভেশন মডেল। এই ডিজিটাল এলিভেশন মডেল উপরে আমি ঢাকা সিটির যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বাউন্ডারি এটা বসাবো এবং এটা আবার মাস্কিং করে নিব। সো বেসিক্যালি অন দ্য রাইট সাইড উই গেট দ্য ডিজিটাল এলিভেশন মডেল অফ ঢাকা। তার মানে ঢাকার কোন জায়গার গ্রাউন্ড সারফেসের এলিভেশন কত আমার এই ডান দিকে ডায়াগ্রাম আছে। সো দিস ইজ দ্য ডেম অফ ঢাকা। সো ডেম ঢাকা মাস্ট বাই ডেম অফ ঢাকা। সো এরপরে একটা ছোট অপারেশন আছে যেটাকে বলা হয় ফিলিং ডেম। জাস্ট এটাকে তুমি কনসিডার করো, অনেক সময় কিছু পয়েন্টের ডেটা মিসিং থাকতে পারে। So you consider that this is kind of filling the missing data for the sake of simplicity of discussion. এরপরে দেখো flow direction. ডিরেকশনটা কি? Just look at this red marked box. এখানে দেখো red marked বক্সের যে ভ্যালুগুলো এখানে আছে। এই ভ্যালুগুলো 85, 87, 86, 96 এগুলো হচ্ছে এই জায়গার এলিভেশন, অফ কোর্স ইন রাস্টার ফর্ম। এখন আমরা বের করতে চাই যে পানি এই সারফেসের উপরে পড়লে কোন দিকে যাবে, কারণ পানি সবসময় নিচের দিকে যায় এবং যেই জায়গায় আশেপাশ থেকে সব পানি ওই জায়গায় আসে সেই জায়গাটাতেই ক্যানেল ফর্মড হয়। ক্যানেল তো ওই জায়গার সবচেয়ে লোয়েস্ট পয়েন্ট এবং এই লোয়েস্ট পয়েন্ট গুলো কানেক্ট করলেই আমরা ক্যানেল বের করতে পারি। কিপিং দ্যাট কনসেপ্ট, দেখো এখানে যেহেতু আমরা এলিভেশন গুলো এখানে দিয়েছি, এইখানে একটা অ্যালগোরিদম আছে। অ্যালগোরিদমটা কি? এখানে দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8টা ভ্যালু আছে এবং অ্যারো দেয়া আছে। অর্থাৎ এইটার মানে হচ্ছে এই সেল থেকে যদি বাম দিকে উপরে যায় এটার নাম, এটা কোড হচ্ছে 32, যদি সোজা উপরে যায় 64, সোজা ডানে গেলে 1, সোজা বামে গেলে 16, 8 4 and 2 অ্যাকর্ডিংলি। এখন এটা হলো রিয়েল আর্থ সারফেস এবং ডিজিটাল এলিভেশন মডেল। এইখান থেকে আমরা বের করব যে পানি কোন দিকে যাবে। দেখো এখানে এই সেলে দেয়া আছে 128, তার মানে এখান থেকে 128 কি কোনাকুনি যাবে, তার মানে এই সেল থেকে পানি এই কোনাকুনি যাবে। দেখো এখানে পরেরটাতে এখানে পানি এই দিকে যাচ্ছে। এরকম করে এই সেলের ভ্যালু হচ্ছে 64, 64 মানে হচ্ছে সোজা উপরে যাবে। ইউ কাম হিয়ার, ওয়াটার উইল গো আপ। তো বেসিক্যালি ফ্রম দিস ড্যাম উই ক্যান ফাইন্ড আউট কোথাকার পানি কোথায় গড়াবে, সোজা কথা। তো দিস শোজ দ্য ফ্লো ডিরেকশন অফ ওয়াটার। তার মানে পুরো ড্যামটা যখন আমার কাছে আছে তখন আমি বের করলাম যে পানি কোন দিকে যাবে। এখন এই ফ্লো ডিরেকশন যেটা আমরা একটু আগে বের করলাম, সেই রাস্টারটাকে আমরা ম্যাপ যদি করি তাহলে এরকম দেখা যাবে। প্রথমে আমরা যে ড্যাম ফিল করলাম, তারপরে আমরা ফ্লো ডিরেকশনের রাস্টার তৈরি করলাম। রাস্টার করে কিন্তু আমি ফ্লো ডিরেকশন পেয়েছি, এখনো কিন্তু আমি পাই নাই যে কোনখানে নদী। কারণ এখানে দেখো এটা তো শুধু ডিরেকশন, কিন্তু ক্যানাল বা ওয়াটার বডি হচ্ছে সেইটাই যেখানে সব পানি এসে জমা হবে। তার মানে এই ফ্লো ডিরেকশনের পরে আমার যেটা লাগবে সেটা হলো ফ্লো অ্যাকিউমুলেশন। অর্থাৎ আমার একটা সেল ধরে আমাকে দেখতে হবে যে কোন জায়গায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পানি এসে জমা হয়। ঠিক আছে? সো আমরা, এটা হলো ফ্লো অ্যাকিউমুলেশনের ডায়াগ্রাম এটা। অর্থাৎ এখানে 14, অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সেলের পানি এখানে আসছে। তার মানে এই যে 14, 18, 21, দিস আর দ্য স্ট্রিমস, অর্থাৎ most water was accumulated in this cell. So these, if we connect these cells or these pixels, it will show our path how this stream is delineated. So এখান থেকে আমরা ফ্লো ডিরেকশন থেকে আমরা পাবো ফ্লো অ্যাকিউমুলেশন, এন্ড দিস ইজ হাউ ইট লুকস। এবং ফ্লো অ্যাকিউমুলেশন অলসো হ্যাজ, যে আমি কত, এখানে দেখো আমরা
14, 18, 21 এরকম হলো কতগুলো সেলের ভ্যালু এখানে আমরা জড়ো করতে পেরেছি। এরকম করে আমরা যখন আমরা একটা কাট অফ পয়েন্ট দিতে পারি যে আমরা সে 2000-এর উপরে যেগুলো আছে সেই সেলগুলোকে আমরা নিব, কারণ এর নিচের গুলো আসলে ওগুলো স্ট্রিম না, ওগুলো ল্যান্ড সারফেস, একটু লোয়ার ল্যান্ড সারফেস। সো দিস ইজ দ্য লজিক how we can determine the direction of stream, এবং we can find যে ন্যাচারালি ওই ল্যান্ড সারফেসে কোথায় বৃষ্টি হলে পানি কোন দিক থেকে কোন দিকে গড়াবে। And in an area like Purvachal or say Diabari, if we think of designing our new drainage system, this is how we can find the natural flow of water, and we can find out the optimum drain, কোন দিক থেকে কোন দিকে পানি নিলে আমার জন্য কম খরচে ড্রেনেজ ডিজাইন করা ইজি হবে। So basically what I wanted to show you is the use of GIS and remote sensing. আমি প্রথমে যে কথাটা বলেছিলাম সেই কথাটা আমি শেষেও বলবো যে why we need GIS and remote sensing, why we cannot measure things or parameters. We were taught in our hydrology class যে একটা পয়েন্টে যে আমি রেইনফল মাপবো, রান অফ মাপবো, গেজ দিয়ে রিভার ফ্লো মাপবো, কেন আমি সেটা করতে পারি না? অফকোর্স আমি সেটা করতে পারি, এবং রিমোট সেন্সিং এবং জিআইএস ইউজ করার পরেও রিয়েল আর্থ ভ্যালিডেশনের জন্য সেই ডেটাগুলো কিন্তু নেওয়া হয়। বাট দ্য ফিলোসফি বিহাইন্ড ইজ দ্য ভ্যালু দ্যাট দ্য ক্যাপাবিলিটি of visualizing and analyzing. তুমি একটা এত বড় এরিয়ার ডেটা তুমি একবারে পাচ্ছ, so your capability is being enhanced in terms of visualizing the thing and analyzing the thing, number one. Number two, getting a holistic perception, then looking at an event as point. আসলে বৃষ্টি বা টেম্পারেচার বা সয়েল ময়েশ্চার এগুলো তো একটা পয়েন্ট ফিচার না, এগুলো তো পৃথিবীর কোনো একটা জায়গার ডেটা মেজার করলে আমরা ফুল পিকচারটা পাই না। সো দ্য ফিলোসফি ইজ ভেরি ডিপ। ইফ ইউ থিঙ্ক, if you capture image of small part even of your real life, then you get only a point, and until and unless you get the whole picture, you actually did not capture the full story or the things that was happening. And we, the water resources engineer, philosophically need to see the whole thing in one frame rather than having 30 or 40 points over Dhaka and trying to draw a very nice picture. We can draw that with the help of interpolation. That is the technique. I'm not going into the details, but to have a real picture of things, especially in topics like hydrology, is very, very important. And that's what I want to conclude with. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for a very holistic idea of the topic, yet in depth. And on behalf of the whole class, I would like to thank you. Very humble thanks. And thank you very much if for you giving me the opportunity. No, sir, it's the advantage was ours. Sir, আপনি কি কয়েকটা কোয়েশ্চেন নিবেন ক্লাস থেকে? হ্যাঁ, অসুবিধা নেই। তোমাদের কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক এনি কোয়েশ্চেনস টু স্যার। আই গেস কারো কোয়েশ্চেন নাই, সবাই মনে হয় সবকিছু বুঝে গেছো। So যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে, I would like to end the class and thank you sir once again. Thank you very for much. your time. ঠিক আছে, তাহলে আমি শেষ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।